nous voulons ici introduire, mais aussi renforcer l'aspect du dialogue social dans la région arabe, parce que nous pensons que le dialogue social, c'est un point clé pour des économies durables et pour des entreprises compétitives. La première phase de Solid, c'était 3 pays, le Maroc, la Tunisie et la Jordanie. Dans la deuxième phase, on a rajouté l'Algérie, le Liban et la Palestine. Dans certains pays, les défis sont un peu plus grands. Ça dépend aussi de la stabilité politique, éventuellement aussi des conflits militaires qui existent dans certains pays ou dans la région. Tout a une influence sur le dialogue social et sur la vie économique et sociale dans le pays. Il y a 100 recommandations qui sont réparties sur 5 grandes thématiques. La première, c'est la démocratie. La deuxième, c'est la stabilité et le développement économique de ces pays. La justice sociale, l'élimination de tous les gaps dans les sociétés. Et la 5e grande thématique, c'est la transition vers l'énergie verte et les changements climatiques. Solid creation is an important platform by which you bring all partners together and to discuss mutual interest, commonalities and mutual threat. You know, you cannot have the business or the employers and the government and the trade unions or the workforce work in silos without separations. The civil society organizations have essential roles in any social dialogue because they have the technical expertise and in the same time they have access to the most vulnerable people, most vulnerable target. They know, they are aware about social issues, they can mobilize them, they can be their voices. There are many different axes, you know, as we have heard today. I mean, it is basically proper governance, informality, inclusiveness of women and youth. When I would say governance is more or less democratizing the process of business. Generally speaking, these pillars are of essence, you know, they're quite essential, you know, to bring everybody on the same page. The expertise of NGOs is totally different than the syndicate. They have their own capacities and expertise, and in the same time they have this relation with the donors, and donors in the Middle East, they are part of the decision makers at level of policies and national policies also. Donc ça veut dire aussi gérer les compétences pour le futur, la croissance de la digitalisation, numérisation de l'industrie. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises, pour les travailleurs? Donc ça sont tous des défis du Solid et du projet Solid. There are so many reasons, logical reasons for Europe to be included into funding projects as such. Europe is has a vision forward, you know, to be engaged into that. You cannot talk about Europe and forget about the region, your neighborhood, without having the implications, good or bad. I would think that this is probably one of the strategic approaches that Europe has been adopted and more so adopting more in the present and the near future. C'est une demande de tous les partenaires sociaux d'avoir un Solid 3 parce qu'on sent que, comme l'a dit la charte Solid 2, c'est des transitions vers un développement durable. Donc implémenter ces 100 recommandations, ces 5 grandes lignes, a besoin d'un Solid 3 justement. If we have the chance to have a Solid 3, I think it will be paramount. Solid 3 would make a lot of sense, you know, to capitalize on the investment that was done to put it really into proper perspective.